بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يقربنا إليك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وعلمنا الحكمة. اللهم يسر ولا تعسر وتمم علينا بالخير. اللهم يسر ولا تعسر وتمم علينا بالخير. اللهم يسر ولا تعسر وتمم علينا بالخير، وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح. وبعد، فقال الإمام أبو الإخلاص لا أبو زكريا محي الدين يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وبركاته في الدارين آمين. فصل: إذا كان على موضع من بدن المتطهر نجاسة غير معفو عنها، حرم عليه مص المصحف بموضع النجاسة بلا خلاف، ولا يحرم بغيره على المذهب الصحيح المشهور الذي قاله جماهير أصحابنا وغيرهم من العلماء. وقال أبو القاسم الصيمري من أصحابنا يعني الشافعية يحرم، وغلطه أصحابنا في هذا. وقال وقال القاضي أبو الطيب، يعني أبو الطيب الطبري، قال القاضي أبو الطيب هذا الذي قاله مردود بالإجماع. ثم على المشهور قال بعض أصحابنا إنه مكروه، والمختار أنه ليس مكروه. Yes, so someone having najasa on their body more than the excused amount. Is there anything wrong with them holding the mushaf? So obviously the place where you have najasa on the body, you don't hold the mushaf for that part. But if it's somewhere else in the body, then no problem with saying. It says, وقال أبو القاسم أبو القاسم السيمري. No, sorry. Where is he here? Where it says, وقال القاضي أبو الطيب. Um, some copies don't have this wow, and I think it's better without. It seems better without it because it's just supporting what came before Abu Qasim al-Saymari, and then they're bringing all these quotes to show what he's wrong. That's what Sheikh Ali said, that it's better without the wow because they were just comparing different editions. نعم. ثم قال فصلا: من لم يجد ماء فتيمم حيث يجوز له التيمم، يجوز له مسح المصحف سواء كان تيممه للصلاة أو لغيرها مما يجوز التيمم له. وأما من لم يجد ماء ولا ترابا فإنه يصلي على حسب حاله. على حسب حاله فتحة على المسين. ولا يجوز له مسح المصحف لأنه محدث. جوزنا له الصلاة للضرورة. I think this copy has وجوزنا له الصلاة للضرورة. My copy doesn't have that. ولو كان معه مصحف ولم يجد من يودعه إياه وعجز وعجز عن الوضوء جاز له حمله للضرورة. قال القاضي أبو الطيب. This is the same one at Tabari, not the famous at Tabari, different one. لا يلزمه التيمم، وفيما قاله نظر، وينبغي أن يلزمه التيمم. أما إذا خاف على المصحف من حرق أو غرق أو وقوعه في نجاسة أو حصوله في يد كافر فإنه يأخذه وإن كان محدثا للضرورة. So this is about someone who doesn't have any water making tayammum to touch the mushaf. The Hanafi school is very simple. Like if you make tayammum, you can do anything that someone who has wudu can do. In the Shafi'i school, there's a little more detail than that, because they have the concept of making wudu, making tayammum, but only allowing certain things and not other things. But here he's saying that even if you make tayammum for something for the prayer other than prayer, then it's fine to touch the mushaf. Um, but then they have the other masala, right? The one who doesn't find water or turab. So this is masala faqid al-tahurain, right? The person doesn't have either type of I mean, this would be faqid al-tahurain for their madhab. In the Hanafi school, even if you don't have water or turab, there are other things we can make tayammum with. But anyway, in their school, if you don't have water or actual dirt or dust, then you can't make tahara. So they're saying he still prays, and faqid al-tahurain, this is different upon between the madhab.
But anyway, he says he doesn't pray, but he still prays, but he can't touch the mushaf because he's in the state of hadath. And they only allowed prayer from because of the darura. Yeah, this is relevant. I guess someone who doesn't have a way of doing, someone who has a mushaf and he can't give it to anyone and he can't do wudu, then he's allowed to carry it because there's no choice, basically. There's the rura here. And then he says somebody said he doesn't have to make the imam, that's wrong. And then if someone fears that a mushaf will be you know, thrown in water or burned or have najasa on it, or a kafir will be able to take it, then he should just take it himself, even if he doesn't have wudu. So again, this is just a necessity that he's allowed to take it. Now he's going to just talk about a child, giving the child a mushaf. So technically, a child can't really have wudu, right? فصلا هل يجب على الولي على الولي والمعلم تكليف الصبي المميز الطهارة لحمل المصحف واللوح اللذين يقرأ فيهما. فيه وجهان مشهوران لأصحابنا أصحهما عند الأصحاب لا يجب المشقة. So does the guardian of a child or whoever's taking care of them as well as his teacher, do they have to make the child make wudu? This is talking about a mumayyiz. Mumayyiz means a child who can discern basically between good and bad, and he knows what's right and wrong. And sometimes they say the age is 7 because that's what's in a hadith, but really it differs from child to child. And but the other madahib, but and the Hanafis they say it will differ, and it really depends on that child. It's up to the judgment of the wali, the guardian. It's not an exact age thing. So they already said previously that for the non-mumayyiz child, they can give it to them only if they have like reasonable certainty that they're going to treat the mushaf properly. And of course, there's no question of tahara. They can't have tahara, the non-mumayyiz child. For the mumayyiz child, I don't know about the Shafi'iyya, but according to us, they still can't have tahara technically, though they should still be taught it and they can do it. So anyway, here, mumayyiz who like, a child who eats and drinks themselves and cleans themselves in the bathroom, then they can read from the Musaf, and do they have to do wudu? Here they say there's two different opinions, and then it's not wajib to make them do wudu because it's going to cause a lot of hardship. But then this is different than like prayer and tawaf and things like that. For those, we're commanded to teach the children to do wudu for those things, even if it's not for them yet. But then it's not for them, but it's wajib for the wali to do that kind of stuff. Now this is the last fasl before this final glossary chapter. ثم قال فصل يصح بيع المصحف وشراؤه ولا كراهة في شرائه وفي كراهة بيعه وجهان لأصحابنا صحهما وهو نص الشافعي أنه يكره وممن قال لا يكره بيعه ولا شراؤه الحسن البصري وإكرمة والحكم بن عتيبة وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما وكرهت طائفة من العلماء بيعه وشراءه حكاه ابن المنذر عن علقمة وابن سيرين ونخعي وشريح ومسروق وعبد الله بن يزيد. I have Abdullah ibn Yazid. This copy has Abdullah ibn Zayd. Abu Kilaba. Okay, one second. I'm just going to check something. The author himself mentions it later. And he says, yeah, Abdullah bin Zayd. Yeah, so Abdullah bin Zayd seems to be correct, not Yazid. Although, yeah, one of my teachers said Yazid is correct, but it seems like Zayd is actually correct. Abdullah bin Zayd is correct, I think, because no, he mentions it again later in the glossary, as we'll see, and it seems to be Abdullah bin Zayd, Abu Kilaba. And yeah, but although Yazid, I did find it in at least one manuscript. It's not only in my copy. So yeah, so one question is which one is correct here. The other question is what did Imam Nawawi actually write? Those are two separate things because, of course, it's very possible someone could write it incorrectly. ثم قال روي عن ابن عمر
وأبي عباس sorry روي عن ابن عمر وأبي موسى الأشعري التغليظ في بيعي. وذهبت طائفة إلى الترخيص في الشراء والكراهة البيع. حكاه ابن المنذر عن ابن عباس وسعيد بن جبير وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه رضي الله عنهم أجمعين. Okay, he doesn't have رضي الله عنهم أجمعين. I have that in my copy, so. Okay, so here, can you buy and sell the mushaf? There's actually quite a bit of historical khilaf on this. Um, because the buying and selling, involves like you're paying a price for it, and a lot of times, especially for selling, it's like something you don't want anymore, right? So you're getting rid of it because you want to make money. So because of that meaning, some of the fuqaha said that it's not allowed. I mean, in the Hanbali madhab, it's actually famous that buying it is allowed, but selling it is actually not allowed. They say yahramu al-bay', and it's in the mutun actually of the Hanbali madhab. And because they say that selling has that meaning of trying to get rid of something, and it's not appropriate with the mushaf. Of course, they have other aqwal in their madhab. I don't know how exactly they deal with that in real life, but it's like if you look at any Hanbali matan, it'll be there in the beginning of Kitab al-Bay'. But anyway, here he says it's valid according to the Shafi'iyya. There's no karaha in buying it. Same for the Hanafis. We say there's no real karaha in doing either thing, buying and selling. But we would say that, you're not selling the Quran, you're just selling this book and the paper and the ink, etc. That's what the price is for. And then he says, okay, so he says no karaha in selling it, but then the Shafi have some khilaf about, sorry, no karaha in buying it, but the khilafa, they have some khilaf in the karaha of selling it. But they said, the more sound one, it said it's not makruh. And then he says, then he mentions some of these salaf who had this view of not being makruh to sell it. And you can see these names here, including Ibn Abbas radiallahu anhuma. But of course, these things have to be verified, right? Just because somebody transmitted it from some of the salaf, that's why a lot of these issues, you'll see the Hanafis are claiming that, oh, this Sahabi said this, and then the Shafis are claiming that this Sahabi said the exact opposite opinion. So, a lot of these things have to be verified. You can't just take everyone's word for it. So anyway, he said some of them said that it's makruh to buy and sell. Um, and Ibn al-Munzir, according to Ibn al-Munzir is a reliable source, but doesn't, again, it's not absolute. Just because Ibn al-Munzir said it doesn't mean that, okay, that's definitely what these people thought. So Alqamah, Ibn Sirin, and Nakhai. So Alqamah and Nakhai, and they're both major sources in our madhab, right? In the Hanafi school, but doesn't mean we always go with them. And here, if they really did say this, then the Hanafi school is not saying the same thing. Masruq and Abdullah bin Zayd. And then it says also transmitted from Ibn Umar, Abi Musa al-Ash'ari, that they were very severe in selling it. And perhaps that's where the Ahmad ibn Hanbal is getting that from. But then here, I said that's what the Hanbali madhab has. But then here from Imam Ahmad, you see something different transmitted. So Imam Ahmad has multiple opinions on almost everything. So anyway, here they say that some people said it's fine to. Oh, actually, this is correct. This is right, right? He's saying that these are the people who said it's fine to buy, but some karaha in selling. And in fact, the Hanabila say haram to sell. So Hakahu ibn al-Munzir and Ibn Abbas and Sa'id ibn Jubair. Yeah, Sa'id ibn Jubair and Ahmad ibn Hanbal is here. So yeah, I guess that's accurate. But it seems like he said haram in their school, in their books. And then this is Ishaq ibn Rahaway. So you can say Rahaway or you can say Rahuya. Um, because it's not Arabic, it's Persian. And like Sibaway, Khalaway, Zanjaway, Mardaway, all these names. Technically in Arabic they didn't have, they don't have the same sounds, the same vowel sounds as Persian. So according to the scholars of grammar, they would say it like this Rahaway. They say this is the better way to make it into Arabic. And then the ulama of Hadith generally said no, no, Rahuya. And that's why you hear some muhaddithun, they read it that way, because that's the way of Ahlul Hadith. And to be honest, there's no right or wrong, right? Because when one name enters another language, then the rules of that language determine how to say it. It doesn't really matter how it was originally pronounced. Which is why there's no real problem with
saying Muslim or Koran. Only problem is that it now has like uh, negative associations because a lot of like people who are against Islam use it. So I get why we don't want to use it, but in and of itself is not necessarily an issue. Just like every name when it gets transmitted to a different language, it changes. Like Ahmed becomes Ahmet in Turkish, for example. And no one ever really had a problem with that, and it's unavoidable anyway. Okay, so now that basically finishes the content of the book. Now we're just going to quickly read through. I'll just read this as fast as I can. The Al-Bab al-Ashir, because it's just like different words. And yeah, sorry, probably gonna be a little tiring to read or boring to just to have the barakah of finishing the book cover to cover. قال رحمه الله الباب العاشر في ضبط الأسماء واللغات المذكورة في الكتاب على ترتيب وقوعها، وهي كثيرة، واصطفاء ضبطها وإيضاحها وبسطها يحتمل مجلدا ضخمة، لكني أشير إليها بأوجز الإشارات وأرمز أو أرمز. You can say both ways. أرمز إلى that, and you can see this copy they often point that out. It's very nice. وأرمز إلى مقاصدها بأخصر العبارات وأقتصر على الأصح في معظم الحالات. Imam Nawawi has that famous book تهذيب الأسماء واللغات, four volumes, and in that he basically does this for like the entire language. Here he's just doing it for the things mentioned in this book. فأول ذلك في الخطبة الحمد الثناء بجميل الصفات. So there's a lot of debate on what's the definition of hamd, but anyway he just picks one here. الكريم في صفات الله تعالى إذا معناه المتفضل أو المفضل. I have المتفضل. وكذا غير ذلك والمنان. روينا عن علي بن أبي طالب, or you can say روينا عن علي بن أبي طالب رضي الله, or you can say روينا. Remember, there's three ways to pronounce this. You can say روينا, or روينا, or روينا. Oh, yeah. روينا عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أن معناه الذي يبدأ بالنوال قبل السؤال هو الطول والغنى والسعة الهداية والتوفيق واللطف. ويقال هدانا للإيمان وهدانا بالإيمان وهدانا إلى الإيمان. So you can use all of these words. You can use all of these صلة, لام باء and إلى. سائر بمعنى باقي. So سائر can mean باقي. It can also mean جميع. That's one very important. لديه عنده. Yeah, sorry, I just have some notes here in my copy that I'm looking at, but I think we talk about this stuff mostly when we talk about it. So سمي نبينا so this is صلى الله عليه وسلم. This part's not from the editor, so I'm not reading it. سمي نبينا صلى الله عليه وسلم محمدا لكثرة خصاله المحمودة قاله ابن فارس وغيره، أي ألهم الله تعالى أهله ذلك بما علم من جميل صفاته وكرم شمائله. تحدى قال أهل اللغة يقال فلان يتحدى فلانا إذا باراه ونازعه الغلبة. So here you put it in brackets, but I still read it because in my copy it says that some manuscripts do have it. Anyway, قوله بأجمعهم so he's just quoting all these words that already came up in the introduction. قوله بأجمعهم أو بأجمعهم بضم الميم وفتحها لغتان مشهورتان أي جميعهم. وأفحم أي قطع وغلبة. لا يخلق أو لا يخلق بضم اللام ويجوز فتحها والياء فيها مفتوحة ويجوز ضم الياء مع كسر اللام يعني يخلق. نعم. ما يخلق. يقال خلق الشيء وخلق وخلق وأخلق إذا بلي، والمراد هنا لا تذهب حلاوته وجلالته. استظهره حفظه ظاهرا. الولدان أو الولدان الصبيان. الحدثان بفتح الحاء والدال وهو هو الحدث والحادثة والحدثة. بمعنى when they say بمعنى it means بمعنى واحد. I mean all these variations have the same meaning. وهو وقوع ما لم يكن. الملوان الليل والنهار. الرضوان أو رضوان بكسر الراء وضمها. الأنام الخلق على المذهب المختار. ويقال أيضا الأنيم. سؤال ما هو صار يعني في اللغة. الدامغات الكاسرات القاهرات. الطغام بفتح الطاء المهملة وبالغين المعجمة. هم أغاض الناس, like the dregs of society. الأماثل الخيار. واحدهم أمثال
وقد مثل الرجل بضم الثاء أي صار فاضلا خيارا. مم. الأعلام جمع علم، وهو ما يستدل به على الطريق من جبل وغيره. سمي العالم البارئ علما بذلك لأنه يهتدى به. النهى العقول واحدها نحية بضم النون، لأنها تنهى صاحبها عن القبائح، وقيل لأن صاحبها ينتهى إلى عقله ورأيه، أو ينتهي ينتهي إلى عقله ورأيه. قال أبو علي الفارسي: يجوز أن يكون النهى مصدرا، ويجوز أن يكون جمعا كالغرف. نعم. دمشق بكسر الدال وفتح الميم على المشهور، وهكذا صاحب مطالع الأنوار كسر الميم من دمشق أو دمشق، دمشق أو دمشق كلاهما. Sorry, this is yeah, كسر الميم دمشق. No, that's what it was. Dimashq. Oh, Dimashq. And there's others actually too, I think. Again, it's not originally Arabic, so you're always going to find different things. المختصر ما قل لفظه وكثرت معانيه. العتيدة الحاضرة المعدة. أبتهل أتضرع. نعم. التوفيق خلق قدرة الطاعة. So here's a very أشعري definition of توفيق. And even the Ash'ara, there's two opinions, right? خلق قدرة الطاعة or خلق الأسباب الميسرة قدرة الطاعة or something like that, right? There's a debate there. حسبنا الله أي كافينا. الوكيل الموكول إليه، وكيل الموكول إليه تدبير خلقه، وكيل القائم بمصالح خلقه، وكيل الحافظ. آناء الليل ساعاته، وفي واحدها أربع لغات: إنن وأنن بكسر الهمزة وفتحها. So إنن وأنن and then وأنن و yeah, إنن وأنن yeah, and then وإن ون no وإن ين وإن ون. Oh sorry, I'm not scrolling this one that much. إن وإن ين وإن ون بالياء والواو والهمزة مكسورة فيهما. ومثله الآلاء وهي النعم، وفي واحدها اللغات الأربع: إلن وألن وإلي وإلون. حكى هذا كله الواحدي. والإنفاق الممدوح في الشرع إخراج المال في طاعة الله تعالى. تجارة تجارة لن تبور، لن تحلك وتفسد. So here it says تجارة. That's fine actually, but in the ayah that was quoted is tijaratan. But you know, if you're just saying the phrase again in the glossary, you don't have to follow the i'rab of the ayah. Because you know he quoted it in the ayah. That's why he's defining it here. السفرة الملائكة الكتبة. البررة جمع بار وهو المطيع. يتتعتع أي يشتد ويشق. أبو موسى الأشعري اسمه عبد الله بن قيس، عبد الله بن قيس، منسوبا إلى الأشعر، جد القبيلة. This is nice to see things like this because you oftentimes don't. Well, you might go your whole life and never hear Abu Musa al-Ash'ari's actual name. الأترجة بضم الهمزة والراء، وهي معروفة. I think I've seen this translated as like a citron. I don't know exactly if that's the exact same thing. وقال الجوهري قال أبو زيد ويقال ترنجة. وفي صحيح البخاري في كتاب الأطعمة في هذا الحديث مثل الأترنجة. الأترنجة. Um, yeah, and you can tell just by the way the word is, it's not originally Arabic. أبو أمامة الباهلي. أبو أمامة الباهلي اسمه صدي بن عجلان. Another nice thing to hear. We never hear it ever otherwise. منسوب إلى باهلة قبيلة معروفة. Or you can say قبيلة معروفة. الحسد تمني زوال نعمة عن غيره، والغبطة تمني مثلها من غير زوالها. والحسد حرام، والغبطة في الخير محمودة محبوبة. والمراد بقوله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، أي لا غبطة محمودة يتأكد الاهتمام بها إلا في اثنتين. نعم. الترمذي أو الترمذي أو الترمذي منسوبا إلى ترمذ. قال أبو سعد السمعاني. آم، قالوا أبو سعد السمعاني. Yeah, I lost my place. Sorry. أم، هي بلدة قديمة على طرف نهر بلخ الذي يقال له جيحون، ويقال في النسبة إليه ترمذي بكسر التاء والميم سو الترمذي، وبضمهما ترمذي، وبفتح التاء وكسر الميم ومع كسر الميم سو ترمذي. ثلاثة أوجه حكاها السمعاني. And there's no right and wrong these things. It's not an Arabic word. ترمذ. I mean, not originally Arabic. Of course, now it's Arabic too.
أبو سعيد الخدري اسمه سعد بن مالك، منسوب إلى بني خضرة. أبو داود السجستاني اسمه سليمان بن الأشعث. So أبو داود السجستاني is the famous one, right? The صاحب السنن، سنن أبو داود. But then there's another Abu Dawud at-Tilimsani. That's good to know. No, no, sorry, not at-Tilimsani, at-Tayalisi. النسائي. You can say النسائي. You can say I can say النسائي. Even though there's an alif there, you can say النسائي because you know the nisbah to this place, Nasa, is you can be Nasa'i or Nasa'i or Nasa'i. And I'm saying an-Nisa'i with a kasra on the noon seems to be a mistake. Some people have like the story that an-Nisa'i is an ascription to women because like he loved women so much and had all these wives and stuff, but it seems like that's just not a real thing. Anyway, النسائي هو أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب. أبو مسعود البدري اسمه عقبة بن عامر. Sorry, عقبة بن عامر. وقال جمهور العلماء سكن بدرا ولم يشهدها. So he only lived at Badr. He didn't attend the battle according to many. But then البخاري. So وقال الزهري والبخاري وغيرهما شهدها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. And our Sheikh Muhammad Daniel, he said that this is the correct opinion because Imam Bukhari, he actually mentions it in a hadith explicitly. He mentions a hadith explicitly that says this. But again, I mean, the other people who said no, they also knew this hadith. So, Allahu Alam. الدارمي هو أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن منسوب إلى دارم جدي قبيلة. So Darimi is famous Musnad ad-Darimi. They also call it Sunan ad-Darimi. Two names for the same book. It's not two different books. شعائر الله تعالى. معالم دينه واحدتها شعيرة. قال الجوهري ويقال في الواحدة شعارة. I mean, yeah, I don't know if it's actually used, but شعيرة is the normal one. البزار صاحب المسند بالراء في آخره. So البزار. And it has a ra at the end. It's not al-Bazzaz because we have al-Bazzaz also. Like the silk seller, we have a famous Bazzaz in the Hanafi school, right? Al-Fatah al-Bazzaziyya. So, here it's al-Bazzar, the Musnad al-Bazzar. لحد القبر بفتح اللام وضمها فاللحد القبر. لغتان مشهورتان الفتح أفصح وهو شق في جانبه القبلي يدخل فيه الميت يقال لحدت الميت وألحدته. Abu Hurairata. Okay, this one is important because there's so much اختلاف on his name. Um, أبو هريرة اسمه عبد الرحمن بن صخر على الأصح من نحو 30 قولا. So more than 30 opinions about what's his actual name. I guess he gets so popular that Abu Hurairah people, didn't remember his actual name. كني بهرة كانت له صغيرة. In my copy it says, okay, my copy says Hirra, but here بهريرة, which is the تصغير of Hirra. كان له في صغري وهو أول من كني بهذا. In fact, they said النبي صلى الله عليه وسلم is the one who gave him this kunya. That's what's in some of the narrations. آذنني بالحرب. Here it says آذنني, and then in the hadith, many versions of it has آذنته. But anyway, this is the version he's explaining here, so it's fine. آذنني بالحرب. Either that, someone who harms the wali of Allah subhanahu wa ta'ala, then Allah subhanahu wa ta'ala either is saying that he has declared war on me, or Allah subhanahu wa ta'ala is saying that I declared war on him. And آذنته is the famous version, but this is what Imam Nawawi is explaining. So آذنني بالحرب أي أعلمني ومعناه أظهر محاربتي. أبو حنيفة اسمه النعمان بن ثابت بن زوطة. Yeah, there's a little bit of khilaf about someone come between Thabit and Zuta. Anyway, so yeah, that's fine. الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس أبو عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف بن قصي. So of course he gave a lot of detail for his own Imam. And the reason why they do this is to show that he's from Quraysh, because they go back to Qusay. And Qusay is Quraysh according to one opinion. But the main opinion is that actually Fihr is Quraysh. In the, Abdul Manaf ibn Qusay ibn Kilab ibn Murrah ibn Ka'b ibn Lu'ay ibn Ghalib ibn Fihr, that one, they say is Quraysh. And of course, we should all have the nasab of Nabi sallallahu alaihi wasallam memorized. السلب بفتح الثاء المثلثة وإسكان اللام هو العيب.
حنفاء جمع حنيف وهو المستقيم، وقيل المائل إلى الحق والمعرض عن الباطل. المرعشي، المرعشي بفتح الميم وإسكان الراء وفتح العين المهملة وبالشين المعجمة. والتستري بضم التاء الأولى وفتح الثانية وإسكان السين المهملة بينهما، منسوبا إلى تستر المدينة المعروفة. Now in Iran I think. تستر in خوزستان in Iran. المحاسبي بضم الميم. قال الصنعاني قيل له ذلك لأنه كان يحاسب نفسه، وهو ممن جمع له علم الظاهر والباطن. اللهم اجعلنا ممن يحاسبون أنفسهم. آمين. عرف الجنة بفتح العين واسكان الراء والفاء ريحها. فليتبوأ مقعده من النار أي فلينزله، وكيل فليتخذه، وكيل هو دعاء، وكيل هو خير، هو خبر عفوا. دلالة أو الدلالة. Oh, actually, sorry, he didn't say. This one is actually three. You can have all three. He only mentions two possibilities. You can actually have it's مثلث الدال, so you can have all three possibilities. الدلالة، الدلالة، الدلالة. بفتح الدال وكسرها يقال دلولة بضم الدال واللام. الطوية بفتح التاء وكسر الواو. قال أهل اللغة هي الضمير. الضمير يعني the heart، القلب. أو نعم. التراقي جمع تركوة، وهي العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق. يجلسون حلقا أو حلقا بفتح الهاء وكسرها لغتان. ابن ماجه هو أبو عبد الله محمد بن يزيد. And remember, ماجه with a ha. It's a mistake to use the ta marbuta, which people do sometimes. It's not Arabic, so it doesn't follow Arabic rules. أبو الدرداء اسمه عامر وقيل عامر. يحنو على الطابق أي يعطف عليه ويشفق به. أيوب السختياني أو السختياني. We'll talk about it now. أو السختياني أو السختياني أو السختياني بفتح السين وكسر التاء. وقال أبو عمر ابن عبد البر المالكي famous one. كان أيوب يدبغ أو يدبغ أو يدبغ actually it could be all of them. أو يدبغ الجلود بالبصرة، فلهذا قيل السختياني. So a sakhtiyani is a type of it's a Persian word for a certain type of leather. Um, You can also have the ata. He doesn't say it here. You can have a kasra on the scene, a sikhtiyani. That's mentioned in Taj al-Urus of Az-Zabidi, which is a commentary on Qamus al-Muhit, if I remember correctly. Some people say Fathat as-Sakhtiyani. Yeah, that one's popular too. Anyway, he doesn't mention all the possibilities here. براءة بفتح الباء مصدر برع الرجل وبروع بفتح الراء وضمها إذا فاق أصحابه. حلقة العلم. This one is very popular to say حلقة, but as he's going to say, حلقة is actually more eloquent. حلقة العلم ونحوها بإسكان اللام. هذه هي اللغة الفصيحة المشهورة، ويقال بفتحها في لغة قليلة حكاها ثعلب والجوهري وغيرهما. الرفقة أو الرفقة بضم الراء وكسرها لغتان. Also الرفقة. So to add to your notes, الرفقة, the fatha is also mentioned in Qamus. As he mentioned, actually, I think it's in the footnote here. Yeah, he mentioned the footnote. قاعدة المتعلمين بكسر القاف, because this is اسم الهيئة. اسم الهيئة, which always has a kasra on the end. Okay, I messed that up, but yeah, اسم الهيئة, not اسم المرة, which is قاعدة is اسم الهيئة. المعشر جاء الجماعة الذين أمرهم واحد. قوله وينفذونها بالنهار أي يعملون بما فيها. And this, I know this is a long time ago, but you can also read it, like if you go back to that part, you can also read وينفذون. Yeah, وينفذونها بالنهار. Um, there's no page numbers here. What I did in my copy is I wrote the page numbers of each of these words like on the margins, or at least like I wrote like, for example, here in my copy I write like, I'm just making stuff. I write like 41, and then once they get to page 42, I write like 42 over here, so you know which page to go back to if you feel like checking something. But in this copy, the Al-Minhaj copy that I have on the screen, they already put all the stuff in the actual page where it comes, so you never really need to go back to this chapter 10. But it's part of the barakah of reading work from cover to cover. That's why we're doing that. نعم. ثم قال أبو سليمان الخطابي منسوب إلى جد من أجداده اسمه الأخ الخطاب.
واسم أبي سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب عفوا، وكيل اسمه أحمد. So he's the author of the first شرح عن سنن أبي داود معالم السنن, very very famous, a very well known شرح. الزهري هو أبو بكر محمد بن مسلم محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب. Again, the reason that I mention these long ones is to show that he's from Quraysh, because Ka'b ibn Lu'ay bin Malik ibn Fihr, um, he had to show his tribe. So he's an Arab, right? That because most of the muhaddithun were not Arab. So that's why they're trying to show that. And he's a major muhaddith. Al-Basri or Al-Bisri بفتح الباء وكسرها. So الحسن البصري والحسن البصري. الشعبي بفتح الشين اسمه عامر بن شراحيل بفتح الشين. تميم الداري رضي الله تعالى عنه منسوبا إلى جد له اسمه الدار، وكيل منسوبا إلى دارين موضع بالساحل. ويقال تميم الديري نسبة إلى دير كان يتعبد فيه، وكيل غير ذلك، وقد أوضحت الاختلاف فيه في أول شرح صحيح مسلم. So if you want more detail that, go there. صهيب بن عتب بكسر العين المهملة وإسكان المثنات فوق. الدورقي بدال محملة مفتوحة ثم واو ساكنة ثم راء مفتوحة ثم قاف ثم ياء النسب. قيل إنها نسبة إلى القنانس الطوال التي تسمى الدورقية, like tall hats. وقيل كان أبوه ناسكا أي عابدا، وكانوا في ذلك الزمان يسمون الناسك دورقيا. وقيل نسبة إلى الدورق بلدة بفارس أو غيرها. منصور بن زادان بالزاي وذال المعجمة. قوله يحتبي أي ينصب ساقيه ويحتوي على ملتقى ساقيه وفخذيه بيديه أو في ثوب. والحبة والحبوة بدم الحاء وكسرها لغتان وهي ذلك الفعل. Yeah, sitting with your arms around your legs, like and your knees up in the air, or putting something around yourself. And they say that it is from the Sunnah, at least from the Sunnah of the Sahaba. الحضرمة بذال المعجمة سرعة الكلام الخفي. الغزالي or Al-Ghazali, as we'll see. Maybe he talks about it. هو محمد بن Ahmad. So, it's good to know the names of ulama. So for Ghazali, it's very easy to remember that. Just three Muhammads in a row, right? So Muhammad ibn Ahmad, Al-Ghazali, rahimahullah ta'ala. And his brother, also easy to remember, Ahmad ibn Muhammad. So his brother would be Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad. So easy to remember that. هكذا يقال بالتشديد الزاي، وقد روي عنه أنه أنكر ذلك. So this, some people have said, no, that's not true. Imam Ghazali never said, don't call me with the zai, but with the shadda, al-Ghazali. Some people say, no, he did say that, and he didn't, because, he doesn't want to be attributed to the weaving cloth, Ghazal, this person who spins the yarn or weaves the cloth or whatever on the spinning wheel. So, I don't know. I never really looked into it, but there's some debate about that. And he said, well, so according to this, قد روي عنه أنكر هذا وقال إنما أنا الغزالي بتخفيف الزاي منسوب إلى قرية من قرى توس يقال لها غزالة. And this one is the famous opinion though, that it's just al-Ghazali without the zai, without the shadda, sorry. Uh, and he definitely was from Tus, right? We know that al-Tusi. That's why we often see that in Nisba. So it seems plausible. طلحة بن مصرف بضم الميم وفتح الصاد وكسر الراء، وكذا يجوز فتح الراء وليس بشيء. So it should be مصرف, not مصرف. As he says ليس بشيء, that's weak. Don't say مصرف. Especially when we're reading hadith books, you come across these names a lot, so it's good to know how to say it. والجشمي sorry أبو الأحوص بالحاء والصاد المهملتين واسمه عوف بن مالك الجشمي بدم الجيم وفتح الشين المعجمة منسوب إلى جشم جدي قبيلة. الفسطاط فيه 6 لغات: فسطاط بالتاء بدل الطاء، وفساط بتشديد السين، والفاء فيهن مضمومة ومكسورة، والمراد به الخيمة والمنزل. So yeah, 6 لغات because you're gonna make the fa maksur in these as well, in all 3 of these, so now it becomes 6. فسطاط. Yeah. الدوي بفتح الدال وكسر الواو وتشديد الياء صوت لا يفهم. النخعي بفتح النون والخاء منسوب إلى النخع جدي قبيلة. And this is a Yemeni, I think it's a Yemeni tribe. حلبشة بفتح اللام ويجوز إسكانه في لغة قليلة.
which is what most people say now, البشاة. أو رقاشي بفتح الراء وتخفيف القاف، سواء not رقاشي رقاشي. الكذات القذات كالعود وفتات الخزف ونحوهما، مما يكنس المسجد منه. سليمان بن يسار بالمثنى تحت، ثم بالسين المحملة. أبو أسيد بضم الحمزة وفتح السين، واسمه اسمه sorry no wow اسمه مالك بن ربيعة، شهد بدرا، so بدر صحابي. تن تن تنتحن sorry تنطحني أو تنتحني بكسر الطاء وفتحها. منتشر جدا بكسر الجيم وهو مصدر. الأشناني أو الإشناني بضم الهمزة وكسرها. لغتان ذكرهما أبو عبيدة وابن الجوارقي، وهو فارسي معرب، وهو بالعربية المحضة قرد، وهمزة أشنان أصلية. I'm not sure about the Arabiya Mahda point, because if it's originally Persian, I'm not sure what that means here actually. I'm gonna look into that. Um, كراسي أدراسي يجوز فيه تشديد الياء وتخفيفها، وكذلك كل ما كان من هذا واحده مشددا جاز في جمعه التشديد والتخفيف. So كراسي أدراسي. الروياني الشافعي scholar. الروياني ويدم الراء وإسكان الواو، منسوب إلى رويان البلدة المعروفة. So I guess it's معروفة for him. I don't know what that is. قوله صلى على حسب حاله هو بفتح هو بفتح sorry فتح السين أي على قدر طاقته. الحمام معروف وهو مذكر عند أهل اللغة. The place where people wash, public bath. الحشوش مواضع العذرة والبول المتخذة له، واحدها حش بضم الحاء وفتحها. So حش أو حش. لغتان. هجر الإنسان بفتح الحاء وكسرها لغتان. الجنازة أو الجنازة بكسر الجيم وفتحها لغتان، من جنزة إلى سطر. بحث بن حكيم وبفتح الباء الموحدة وإسكان الهاء وبالزاي الصحابي. زرارة بدم الزاي. أحمد بن أبي الحواري. Okay, we're almost done. أحمد بن أبي الحواري بفتح الحاء وكسر الراء، ومنهم من يفتح الراء. So they said حوارا. وكان شيخنا أبو البقاء خالد النابلسي أو النابلسي أو النابلسي if you want to do it in a عامي way. رحمه الله يحكيه، وربما اختاره، وكان علامة وقته في هذا الفن مع كمال تحقيقه فيه. واسم أبي الحواري عبد الله بن ميمون بن عباس بن الحارث. So he's trying to strengthen this, that it could be Hawara, because he's saying that, all these great things about his teacher. And this name, it comes up a lot actually when you read Hadith collections, so good to know how to say it. Hawari. الجوعي بدم الجيم. أبو الجوزاء بفتح الجيم وبالزاي، اسمه أوس بن عبد الله، وكيل أوس بن خالد. حبتر بحاء محملة مفتوحة، ثم باء موحدة ساكنة. ثم تاء مثناة من فوق مفتوحة، ثم راء. نعم. الرجل الصالح هو القائم بحقوق الله تعالى وحقوق العباد، كذا قاله الزجاج وصاحب المطالع وغيرهما. صاحب المطالع. One sec. I just forgot who that was, so I wanted to check. صاحب المطالع is Ibrahim Yusuf Ibrahim al-Hamzi al-Wahwani. Okay, I don't know who that is. Anyway, أبو ذر اسمه جندب، وكيل بورير. This is about الصحابي بضم الموحدة وتكرير الراء. أبو ذر الغفاري يعني. um, اجترحوا السيئات اكتسبوها. الشعار بكسر الشين العلامة. العلامة سناد علامة علامة بتخفيف اللام. الشراك بكسر الشين بكسر الشين هو السير الرقيق الذي يكون في النعل على ظهر القدم. Because it's, sandal strap, or they also they use it for like shoelaces too sometimes. أم سلمة اسمها هند، وكيل رملة وليس بشيء. So he's saying that the proper name for Salama, famous Sahabiya, is Hind, and Ramla is wrong according to Imam Nawawi. عبد الله المغفل بضم الميم وفتح الغين المعجمة والفاء. اللغط أو اللغط
بفتح الغين المعجمة وإسكانها لغتان هو اختلاط الأصوات. الجمعة أو الجمعة أو الجمعة بضم الميم وإسكانها وفتحها قاله الفراء والواحدي. So three different ways to say it. الجمعة الجمعة and الجمعة. المعوذتان بكسر الواو. So that's the only correct way to say it. So a lot of people say المعوذتان or المعوذات. That's incorrect for الفلق والناس. الأوزاعي اسمه عبد الرحمن بن عمرو، إمام الشام في عصره، منسوبا إلى موضع في باب الفراديس من دمشق، يقال له الأوزاع، وكيل إلى قبيلة، وكيل غير ذلك. So as far as I know, this is the correct one. It's to a place in Damascus. He's from Damascus, even though he didn't always operate there. I think there's some dispute, but yeah. عرزب بآن محملة مفتوحة ثم راء ساكنة ثم زاي مفتوحة ثم باء موحدة. بريدة بن الحصيب بضم الحاء وفتح الصاد وفتح الصاد المهملتين. فضالة بفتح الفاء not فضالة. So it's بفتحة. لله أشد أذنا أذنا عفوا. بفتح الهمزة والذال أي استماعا. This is from the hadith. الله أشد أذنا. Allah subhanahu wa ta'ala, listens to someone reciting the Quran. As a hadith that we saw it. القينة بفتح القاف هي المغنية. Like a singing girl, usually a singing slave girl. طوبى لهم أي خير لهم كذا قاله أهل اللغة. الأعمش سليمان بن مهران أبو العالية بالعين المهملة اسمه رفيع بضم الراء. So this one's a good time too, because usually in the hadith they just call him al-A'mash, they don't say the name. أبو لبابة الصحابي بضم where'd it go؟ نعم بضم اللام اسمه بشير. وكيل رفاعة بن عبد المنذر. الغشمة الظلمة. قوله عيناه تذرفان أي ينصب دمعهما، وهو بفتح التاء المثناة من فوق وكسر الراء. فما خطبكم أي شأنكم. أي الأيام المعدودات أيام التشريك الثلاثة بعد يوم النحر. نعم. تشميت العاطس وهو بالشين وبالسين. القفال المذكور هنا هو المروزي عبد الله بن أحمد. And there's more than one قفال in the Shafi'i school alone. يقرن أو يقرن بضم الراء على اللغة الفصيحة وفي لغة بكسرها. البغوي منسوبا إلى بغ مدينة بين هرات ومرو. ويقال لها أيضا بغشور واسمه حسين بن مسعود. This is the famous Baghawi who was the author of um, Sharh al-Sunnah and other works. Also Masabih al-Sunnah, which Mishkat al-Masabih is based upon. الأعصال جمع عسيل وهو آخر النهار، وقيل ما بين العصر وغروب الشمس. زويد بن الحارث بضم الزاي وبعدها باء موحدة مفتوحة. سبح قدوس أو سبوح قدوس أو سبوح قدوس بضم أولهما وبالفتح، لغتان مشهورتان. أبو كلابة بكسر القاف وتخفيف اللام والباء الموحدة اسمه عبد الله بن زيد. عبد الله بن زيد. See, this is what I was saying, that even Imam Nawawi again mentions Abdullah bin Zayd, not Yazid. So, I mean, it could be looked into more, but it seems that's probably the correct one. Yahya ibn Wassab, because even my copy has it. يحيى بن وثاب بثاء مثلثة مشددة. Some people said that this should be what we use in Arabic for WhatsApp. Um, like Sheikh Muhammad Wa'il al-Hambali, he says that we should say WhatsApp for WhatsApp, because WhatsApp is like someone who jumps up and does something without thinking. So he's like, oh, that's what we do on WhatsApp, say things without thinking. So that's what we should use for a WhatsApp. He says that in some footnote in some book of his. Muhammad Wa'il al-Hambali is, maybe you've heard of him. He's in Istanbul. And nobody knows if is he Hanbali or is he Hanafi. Anyway, معان بن إفاعة بضم الميم وبالعين المهملة وآخره نون. الشخير بكسر الشين والخاء المعجمتين والخاء مشددة. الحكم بن عتيبة هو بتاء مثنات من فوق ثم مثنات من تحت ثم موحدة. المحيا والممات الحياة والموت. أوزعهم أي ألهمهم حمدا يوافي نعمه أي يصل إليها فيحصلها. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده in that. ويكافئ مزيده وهو بهمزة آخر يكافئ، ومعناه يقوم بشكر ما زادنا من النعم.
مجالد الراوي عن الشعبي بالجيم وكسر اللام. He's a weak narrator. الصيمري بفتح الصاد المهملة والميم، وقيل بضم الميم. آه، السيموري وهو غريب. So that's not right. Okay, so this is the end of the words. So now he's saying وقد بسطت بيانه في كتاب تهذيب الأسماء واللغات، فهذه أحرف وجيزة في ضبط مشكل ما وقع في هذا الكتاب وما بقي منها تركته لظهوره. So he's saying if you want detail, go to this book. And I only mentioned very basics about some selected words in this book. وما ذكرته من الظاهر فقصدت بيانه لمن لا يخالط العلماء فإنه ينتفع به إن شاء الله تعالى. This is important. So what he said that, okay, I left most of them, I left a lot of words out because it's already clear, but then the things I did mention that are clear, what he meant is he wants to make it clear for those who don't spend time with the ulama. They don't mix with the ulama, so they wouldn't know these words. That's important. That's how you eventually, learn a lot of words and the correct way to say them, but just by being with the ulama, being with people of knowledge. So he's saying, I did it for people who don't have that. So now he finishes هذا آخر ما تيسر من هذا الكتاب، وهو نبذة مختصرة بالنسبة إلى آداب القراء، ولكن حملني على اختصاره ما ذكرته في أول الكتاب. So in the beginning of the book he mentioned that people have low himma, so now we're just going to make things short and easy. But this is just a drop in the bucket. That's what he's saying. So I'm going to read from my copy. It might be a little different from what's on screen. وأسأل الله العظيم النفع العميم به لي ولأحبابي ولكل ناظر فيه, and that includes us. We're also looking at this, so he's making dua for us as well. وسائر المسلمين في الدارين والحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده وصلاته وسلامه الأكملان على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين دائما أبدا إلى يوم الدين. Which is, I think, a little different than what's in this copy. Um, and let's read what he said at the end. قال مصنفه رحمه الله ابتدأت في جمعه يوم الخميس الثاني عشر. So الثاني عشر من شهر ربيع الأول. Anyone see anything special about this date? Yes, it was 12th of Rabiul Awwal. Yeah, sorry, say that again. It's the 12th of Rabiul Awwal. Yeah, 12th Rabiul Awal. So perhaps we don't know, but perhaps Imam Nawawi rahimahullah chose this date for the barakah of the birth date of An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, or one of the possible dates. So he says, قال مصنفه ابتدأ في جمع. By the way, one copy has الثالث عشر, but it's only one copy, so it's maybe it's a mistake. The 13th. الثالث عشر. When you do the tahqiq of this kind of stuff, it always ruins everything. So anyway, الثاني عشر من شهر ربيع الأول سنة 66 و600. So it's easy to remember when he wrote this book, 666 Hijri, which is 10 years before he passed away, right? 676 Hijri. Wait. Okay, so sorry, that's when he started. And then وفرغت من جمعه صبيحة الخميس الثالث من شهر ربيع الآخر. So how long did it take him to write this book? From 12th Rabi'a al-Awwal to the 3rd of the next month. So not very long. سنة 66 و600, so same year, still 666 الهجري من الهجرة النبوية. وكان الفراغ. Okay, yeah, so that's the end of what Imam al-Nawawi rahimahullah says. So he was just saying at the end. And then you see in other copies, like they always write when the actual Nasikh, when he finished writing that particular manuscript. So let's all recite Surah Al-Fatiha with the intention of donating the thawab to Imam al-Nawawi rahimahullah. I mean, also just as a faida, Imam al-Nawawi has a mukhtasar of this kitab. He has an abridged version of the Tibyan. He just mukhtasar of Tibyan. It's been published recently in I think I posted on the group in the beginning, I think. But he actually started that class. He started that. I looked at it and he started that one the same day. So he finished this one on the 3rd of Rabi' al-Akhir, right? So on the same day he started the mukhtasar, and then he finished that one on the 8th of Rabi' al-Akhir. So that one he just did in like 5 days. And he wrote the whole mukhtasar of this book. He just abridged this book in 5 days. So that's like, I thought that was amazing. And it shows that his istiqamah, right? You finish one thing and you're not going to rest and be like, oh, nice, I finished. He just starts the next thing. And we know that he used to write so much. So alhamdulillah, we finished this text and inshallah we'll read it again someday.
May Allah subhanahu wa ta'ala accept from us. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. And as a final reminder to myself and everyone, like the main purpose of this book is to act upon. I mean, that's the purpose of any book that of knowledge, but even more than others, the main purpose is to act upon, because just knowing all these adab is not really of much benefit without acting upon them. And I know a lot of it was just ahkam, but that's just Imam Nawawi the faqih, so that's his nature. Um, so alhamdulillah, and jazakumullah khair for everyone who attended, and we'll do it again one day بإذن ta'ala. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يقربنا إليك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم احفظ أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رحمة عامة. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج الكروب عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تقبل منا قراءة هذا الكتاب، وبها فرج عن عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كروبهم. اللهم أيد أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغث أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بجاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا. Jazakumullah khair, Sheikh, for putting this together and organizing everything for this. Yeah, no, of course. It's just something I try to read every year, so it's just like a longer version this time. Jazakallah khair. يا جزانا يا Barakallahu feekum. آمين وفيكم. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.